make yourself comfortable. Por favor, pónganse cómodos. My allergies are being an issue this morning. So pardon me to occasionally snorkel. Thank you. I think there's no limit to how many I may need this morning. Would it be possible to put one mic on the other side because they give their close to each other, so they give a beep? How's that? Chuku kundu zangbo gombo yi Dorji sempa garab dorji dang Shere senge bardo shin lab de Deda mabzan tata tusum chi Dzogchen jupe lamala solo deb Ergen pema junela solo deb Dorji chang chitilo narudang Marpa mila gompo tatapa Na pupadang palden drupa suk Kargyu lama namla solo deb Ochen lama namla solo deb Druchen lama namla solo deb Kaginwari lama namla solo deb Shakya lama namla solo deb Nyendu dang yundrun lama namla solo deb Pakondu zhongdang yerme pa Gungarab dorji jintrag pa Jetidang nisume pai Palamanam chetente
Chong. According to the inner tantras, De acuerdo con los tantras internos, the three kayas have no objective existence. los tres kayas no tienen existencia objetiva alguna. The three kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. O sea, los tres kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. They are non-localable. They have no location. Son no localizables, no tienen una locación, una ubicación. They are all pervasive. Permean todo. They encompass both mind and appearances. Abarcan, comprehenden tanto la mente como las apariencias. So they are neither inside nor outside. Así que no están ni adentro ni afuera. This means that everything is always in a condition of complete enlightenment. Esto significa que todo está siempre en una condición de iluminación completa. The pattern itself El patrón mismo recognizes itself. se reconoce a sí mismo. In Indra's net, En la red de Indra, wherever the web crosses, donde sea que la red se entrecruce, there is a node, hay un nodo usually drawn as a jewel. y usualmente se lo ilustra como una joya. Those nodes think they're people, Esos nodos se piensan a sí mismos como gente, como personas. think they're sentient. Piensan que son sintientes. It's as if there were an eye which sees. Es como si hubiera un ojo que ve, A billion eyes, mil millones de ojos, billions, billones, at every cross of lines through time, en cada punto de cruce de líneas en el tiempo, each one of them seeing themselves cada uno de ellos se ve a sí mismo as a billion eyes como mil millones de ojos in all the crossroads across time. en todos los puntos de cruce a través del tiempo. For some of you who are of a visual nature, Para algunos de ustedes que tienen una naturaleza visual, that with my voice I paint you a picture, con mi voz les pinto una imagen, is useful. es útil, But remember, it is a finger, not a bell. pero recuerden que es un dedo y no una campana. It will never ring. Nunca va a sonar. Fingers don't. Los dedos no suenan. So although I paint you a picture, the picture itself is imaginary. Aunque les ilustro una imagen, esa imagen es imaginaria. It is an analogy. Es una analogía. It points, Señala, but it is not that which is pointed at. pero no es aquello que está siendo señalado. Use the words, Usa las palabras, whether they be logical or descriptive, aunque ya sean lógicas o descriptivas, as something to walk to the end of and step off. como algo sobre lo que tienes que caminar hasta el final y luego saltar. Don't grab onto them as a reality. No te aferres a ellas como realidades. All phenomena, Todos los fenómenos, there's stuff here. estas cosas aquí, Phenomena, fenómenos, stuff, thingies. cosas, cositas, Y'all, todos ustedes also phenomena, también son fenómenos, stuff, thingies, cosas, cositas, little nodes pequeños nodos in the web
of time and space. en la red de tiempo y espacio. All things, Todas las cosas, both you, the subject of your life, tanto tú, el sujeto de tu vida, and everything and everybody else in it, the object of your life, y todo el resto de cosas y seres en esa vida, los objetos de tu vida, are simply the display of the kayas, son simplemente el despliegue de los kayas. as are your clothes Igual que tu ropa and everything else you imagine exists. y todo lo que piensas e imaginas que existe. The three kayas are never separate from each other. Los tres kayas nunca están separados entre sí. They are not three separate things. No son tres cosas separadas. Let me remind you of the three kayas. Déjenme recordarles sobre los tres kayas. Dharma kaya, Dharmakaya. infinitely open, Infinitamente abierto, empty, vacío, vast. vasto. Longchen Rabjam, En tibetano, Longchen Rabjam. empty, vast expanse. Vastedad vacía, amplia. Sambhogakaya, Bogakaya. the aliveness, La vitalidad, the vitality, the energy of vitality, la energía de la vitalidad, which has the flavor of love que tiene el gusto, el sabor de amor, without the constriction of personal in love, sin la constricción del enamoramiento personal. that vitality which we call the clear light nature of the Dharmakaya, Esa vitalidad que le llamamos la naturaleza luz clara de Dharmakaya, the light by which the seer sees. la luz mediante la que el veedor ve. The Tibetan word for awareness is seer. La palabra tibetana que corresponde a conciencia básica fundamental es aquello que ve o el veedor. The vitality by which awareness is lucid. La vitalidad mediante la que la conciencia fundamental es lúcida. So we say the luminous lucidity Entonces lo llamamos la lucidez luminosa of the infinite vast emptiness. de la vacuidad infinita y vasta y abierta. This describes Sambhogakaya and Dharmakaya as one. Esto es la descripción de Sambhogakaya y Dharmakaya como uno. But because something is lucid, Pero dado que algo es lúcido, it means it is capable of thought and feeling, significa que es capaz de pensamiento y sentimiento, of the sensations of the six sense organs. es capaz de tener sensaciones de los 6 órganos sensoriales. Because something is lucid, it will manifest this lucidity. Debido a que esto o algo es lúcido, va a manifestar esta lucidez. We call this the sparkle of the clear light nature of the Dharmakaya. A esto lo llamamos el chispeo de esta naturaleza luz clara de Dharmakaya, Nirmanakaya. de Nirmana o Nirmanakaya. So these three kayas, Estos tres kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya, are not three separate things. no son tres cosas separadas. Just a way of talking about one singularity. Son tres formas de hablar o de referirnos a una singularidad Which does not occupy a place, que no ocupa un sitio, un lugar, and which is not a thing. y que no es una cosa, Thing. cosa. It is not. No es eso.
The three kayas are never separate from each other, but exist primordially, means from the beginning through the end, within the singularity of the true nature. Los tres kayas no existen como algo separado, pero sorry, can you repeat the last part? Sorry. Yes, let me find it. I'm actually quoting the text. The singularity of the true no. The three kayas are never separate Los tres kayas nunca están separados from each other, entre sí mutuamente, but exist primordially sino que existen primordialmente within the singularity dentro de la singularidad of the true nature. de la naturaleza real, verdadera. This trikaya Este trikaya is what we all experience es lo que todos experimentamos as ourselves subject como nosotros, sujetos, and phenomena object. y los fenómenos u objetos. When you fully realize what you are, Cuando realizas, reconoces completamente y realmente lo que eres, neither more nor less than this, ni más ni menos que esto, you will know that you never had to do anything sabrás que nunca tuviste que hacer algo or go anywhere o ir a algún sitio in order to be enlightened para ser iluminado or see a pure land. o ver una tierra pura. The pure land itself is the trikaya of all six bardos, La tierra pura misma es el trikaya de los 6 bardos, arising within these kayas. surgiendo en estos kayas. The display, activity, and true nature of the kayas El despliegue, actividad y verdadera naturaleza de los kayas are within mind. está dentro de la mente. Now, you can't say they're within you, No puedes decir que esté dentro de ti, inside, adentro, because they include all of this too, porque incluye todo esto también, that appears to you to be outside. que te da la impresión a ti de estar afuera. It isn't, you're having an oops, but that's okay. No es eso, si crees eso, estás teniendo una confusión, ups, pero no hay problema. The display, activity, and true nature of the kayas are within us, as in within mind. El despliegue, actividad de los tres kayas está dentro de uno y dentro de la mente. Enlightenment is not a matter of escaping from this horrible place called samsara. La iluminación no es cuestión de escapar de este sitio horrible llamado samsara To somewhere else fancy and beautiful, a algún otro sitio bello y maravilloso called nirvana, where the three kayas dwell. que llamamos nirvana donde habitan los tres kayas. Recognize that they are the true nature and reality of all phenomena. Reconoce que son la verdadera naturaleza y realidad de todos los fenómenos. Right here, Aquí mismo, right now. ahora mismo. How wonderful you don't have to fix it. Qué increíble, maravilloso, no necesitas repararlo. Infinite and uncreated, the true nature of mind is great emptiness. La naturaleza de la mente es infinita. The very inconceivable openness known as Dharmakaya. La apertura inconcebible que conocemos como Dharmakaya. But the great emptiness is not blank, empty space, a void, a big black void like outer space or a vacuum. It is not pure nothingness. Pero esa vacuidad no es un espacio vacío, una nada pura como el espacio exterior. It is luminous, clear, and full of vitality. Es luminosa, clara y está llena de vitalidad. It is alive. Está viva. Feel it. Feel you. Siéntelo, siéntete. Feel the life force of yourself and those around you, Siente la energía vital tuya y de aquellos que te rodean. of your bugs in your gut. De tus microorganismos. Remember, you're an ecology. Recuerda, eres una ecología.
aliveness esa vitalidad pervades all of space, permea todo el tiempo, for it is the nature of mind. pues es la naturaleza de la mente. Brightness and clarity shine forth spontaneously. El brillo y la claridad irradian espontáneamente. This unceasing, indestructible, Este uncreated, incesante, indestructible y no creado, luminosity of your true nature esta luminosidad de tu verdadera naturaleza, is called Sambhogakaya. a esto lo llamamos Sambhogakaya. The mind La mente is nearly always active. está casi siempre activa. When you have anesthetic for surgery, Cuando recibes anestesia para una cirugía, deep enough that you have to be intubated, that you can't even remember to breathe, lo suficientemente profunda que tienen que intubarte porque no puedes recordar ni a respirar, for a little while it is stilled by external factors. por un punto, por un momento aún es mediante factores externos. This also happens sometimes during theta wave sleep. Esto también pasa a veces en la fase del sueño en que hay ondas theta, Not during REM. no durante el sueño REM. Occasionally, in the practice of shine, Ocasionalmente en la práctica de Shiné, sitting in stillness, o sea, sentarse en quietud, where you actually learn to allow your chi cuando aprendes a permitir que tu chi to slow down its process. ralentice su proceso, And since thoughts ride the chi, y dado que los pensamientos montan sobre el chi, you learn to allow that to slow down too, the thinking, aprendes a permitir que eso también, el pensamiento, se ralentice. until one can go for, 20, 30 minutes Hasta que uno puede llegar a esto por 20-30 minutos without a single thought happening. sin que ocurra un solo pensamiento. I am told that some great yogis, Me han dicho que algunos grandes yogis, like Saraha, como Saraha, Saraha once went 12 years without thinking. una vez él pasó 12 años sin pensar. Do you know that story? ¿Conocen esa historia? So it was summertime. Era verano, Saraha had a wife who was a fully realized being. él estaba casado con una mujer que era una persona realizada plenamente, But following the customs of the time and place, she wasn't loud about it. pero siguiendo las costumbres de su tiempo, ella no hacía mucho, no lo mostraba mucho esto, Except occasionally when necessary. excepto ocasionalmente cuando era necesario. So she asked Saraha what he would like for lunch, Ella le dio a Saraha lo que él quería para el almuerzo, and he requested raita, y él pidió una raita, which is a salad made of finely chopped white radish and cow's milk yogurt. que es una ensalada hecha con radish y yogurt de leche de vaca. What is that long white radish? ¿Qué es esa? In Spanish, daikon? Raba. ¿No? Rábano. For some reason, that's important to the story, and you're supposed to tell that part. Por algún motivo eso es importante para la historia y se supone que mencione eso. So he said he was going to sit down to meditate, and she would make lunch. Y él dijo, bueno, voy a sentarme a meditar mientras ella prepara el almuerzo. And when the lunch was ready, she went in to check on him, and he's like, Cuando terminó de preparar la comida, fue a verlo y él estaba así, not moving. no se movía, Yeah. No reaction. no había reacción. So, okay, she tries again in about an hour. She's getting pretty hungry now. Ella ya tenía hambre, apetito, así que dijo, bueno, voy a probar en una hora. Still no reaction, so she eats the lunch. No había reacción, así que se comió el almuerzo ella. Periodically, she tries again.
Y regularmente ella volvió a probar. One may assume that she dusted him occasionally, Uno puede suponer que le pasaba como un plumero, así como para quitarle el polvo ocasionalmente, because he sat there for 12 years while she went about her life, porque él quedó ahí sentado por 12 años mientras ella closer to continuaba. 12 and a half, Creo que eran más 12 y medio, because it was winter porque era invierno when he came out of it cuando él salió de este estado. and said, "Ah, that was a nice session. Is that raita ready yet?" Y dijo, esa fue una buena sesión, ¿ya está lista la raíta? And she said, "My husband, Y él le dijo, marido mío, it is winter now. es invierno ahora, There is neither daikon, no hay ni esta planta, whatever that is in Spanish, rábano, es un tipo de rábano, nor is there yogurt. ni tampoco hay yogur. You've been sitting there for 12 years." Has estado ahí por 12 años. He's like, "Oh my. Y él dice, oh, wow. Perhaps I should simply go up higher on the mountain to a hermitage Y él dice, quizás tengo que irme a la montaña, a un lugar, a una ermita, and continue my practice there." y continuar mi práctica allí. And she says, "Husband, Y él ya le dice, esposo mío, you've been sitting there for 12 years, has estado ahí por 12 años and you're still thinking about raita. y todavía estás pensando en la raíta. What makes you think being up a mountain is going to improve this any?" ¿Qué te hace pensar que irte más arriba a la montaña va a mejorar esto? So I think, she's got a point. Creo que se dan cuenta que ella tiene razón. And that marks the teaching that shifted him Y eso marca la enseñanza que lo abrió a él from Shine without an object de Shiné sin objeto to Lakdong a Lacton in Dzogchen line. en el linaje Dzogchen. The point I'm making here, Lo que quiero señalar con esto, not only do you not need to acquire anything, no solo no necesitas adquirir o conseguir nada, but you don't need to stop anything. sino que tampoco necesitas detener nada. It's okay if you think about radish salad Está ok si piensas en ensalada de rábano or persimmons o kakis, or pickles pickles, or shoes. o zapatos. Doesn't matter, they're just thoughts. No importa, son solo pensamientos. You can't even sit on them. Ni siquiera puedes sentarte sobre ellos. The mind is always active, La mente está siempre activa, almost always, aside from these brief exceptions that are fairly rare. casi siempre, excepto estos momentos inusuales, Radiating a world of transformations. irradiando un mundo de transformaciones o mutaciones, The brief gaps of non-thought las breves intervalos de no pensamiento, with anesthetics, sleep, or meditation con anestesia, sueño profundo o meditación, are always individual. son siempre individuales. They're little nodes having this experience, Son pequeños nodos que tienen esta experiencia. not big mind itself. No es la gran mente misma. So big mind is always active, La gran mente está siempre activa, even though the activity of a given node may come and go. aunque la actividad de un nodo en particular puede empezar o terminar. So in this constant activity, En esta actividad constante, radiating a world of transformations, irradiando, emanando un mundo de transformaciones o mutaciones, due to its momentum, debido a su impulso propio, mistranslation. They say inertia in the text, and they mean momentum. It never stays the same for 2 instants. debido a su inercia, nunca permanece igual en 2 momentos.
Each spark or radiant moment of manifest existence, Cada chispa o momento radiante de existencia manifiesta, each spark occupying a single moment in the time-space continuum, a single point, cada chispa que ocupa un momento singular en el continuo de tiempo-espacio, is non-separate from the original state of the true nature. no está separado del estado original de la verdadera naturaleza. Each spark, Cada chispa, each sparkle, cada chispear, each singular point in the time-space continuum cada punto singular en el continuo de tiempo-espacio, is non-separate from the original state of the true nature. no está separado del estado original de la verdadera naturaleza, From the three kaya. de los tres kayas. You, Tú, who you think you are, quien piensas que eres, you're what we mean by a spark, tú eres lo que mencionamos acá como chispa, briefly arising, surgiendo brevemente, quickly vanishing. desvaneciéndote rápidamente. When you go out on a pier, Cuando, when you go out to the pier, wood boards into the sea, sí, sí, cuando caminas sobre un muelle or out on a boat o en un bote on a sunny day, en un día soleado and you look down at the water, y miras al agua and you see this constant arising and vanishing of all these little sparks of light. cuando ves al agua y ves todo este surgir y desvanecerse continuo de chispas de luz, And your little life is but one of those. y tu vida individual es solo una de esas chispas. Spend some time watching the water sometimes. You're not far from the sea. Pasa algo de tiempo mirando el agua cuando puedas. No estás lejos del mar, aquí no estás lejos del mar. This is radiance manifesting as point instants. Esto es radiancia, brillo manifestándose como instantes puntuales, As individuals, como individuos, as experiences. como experiencias. This is Nirmanakaya. Esto es Nirmanakaya. Guru Padmasambhava, Guru Padmasambhava, he taught that the three kayas are inherent in the nature of mind. él enseñó que los tres kayas son intrínsecos en la naturaleza de la mente. If you don't know this, Si no sabes, si no conoces esto, you're always wandering about looking for something outside of yourself. siempre andas deambulando, buscando algo afuera de ti. And so having many experiences, some of which you enjoy and some of which you seriously do not. Y teniendo así muchas experiencias, algunas de las cuales disfrutas y otras realmente no disfrutas. So many experiences, good and bad, high and low. Tantas experiencias, buenas y malas, altas y bajas, Deep and shallow. profundas o superficiales, Sequences of gain and of loss. secuencias de ganancia y pérdida, In life and in your practice. en la vida y en tu propia práctica. But in every case, these experiences are created by one's own mind. Pero en cada caso siempre esas experiencias son creadas por la propia mente. None of these experience occurrences exist Ninguna de estas eventos experienciales existe in a solid objective sense. en un sentido sólido y objetivo. The present and all who occupy it flow and change. El presente y todo lo que lo ocupa fluye y cambia. And this impermanence proves that there is no inherent being in objects and events. Y esta impermanencia prueba que no hay entidad objetiva en los seres y en los eventos. In subjects, objects, and events. En sujetos, objetos y eventos. All perception, Toda percepción,
All experience of your consciousness Toda experiencia de tu conciencia is nothing other than the expression of your mind. no es nada más que una expresión de tu mente. Everything you see, hear, feel, taste, smell, and touch Todo lo que sientes, sientes el gusto, tocas, hueles, etc. y ves, is mind. es mente. What does mind actually refer to? ¿A qué refiere, en este caso, mente? Open, Abierta, empty, vacía, pure from the beginning, katak. pura desde el principio, o katak en tibetano. Dharmakaya. Dharmakaya It is the embodiment of the three kayas. es la encarnación o corporización de los tres kayas. Our practice is simply to discover and express this naturally. Nuestra práctica es simplemente descubrir y expresar esto naturalmente. All phenomena Todos los fenómenos reveal the three kaya. revelan los tres kayas. When the moment of death comes, Cuando el momento de la muerte llega, recognize this event too as a lucid display of the three kayas. reconoce también este evento como despliegue ilusorio, ilusivo de los tres kayas. And don't grasp even this. Y ni siquiera aferres eso. This is a concept, Esto es un concepto, a set of words, a pointing finger. un conjunto de palabras, un dedo que señala. Don't expect it to ring. No esperes que suene. Walk down the path of words and step off. Camina, recorre el camino de las palabras y luego da el paso, o el You salto. must transcend the limitedness of your concepts. Debes trascender la limitación de tus conceptos. Concepts are only a place to start. Los conceptos son un lugar donde empezar, As are the feelings and the perceptions. también lo son los sentimientos y las percepciones. What is it to grab something? When I say don't grab it, don't grab it. ¿Qué es esto de no aferrar cuando yo te digo no aferres? What do I actually mean by this? ¿Qué quiero decir con esto en realidad? I mean, don't be attached to what you think is going on. Quiero decir, no estés apegado a lo que tú piensas que está pasando. To believe that things actually exist the way the conditional mind perceives them Creer que las cosas realmente existen del modo en el que la mente condicionada y condicional las percibe. is the big oops. Este es el gran ups, el gran malentendido. That's what we mean by grabbing. Esto es lo que quiero decir con aferrar. We cling to our belief systems and create artificial divisions. Nos aferramos a nuestros sistemas de creencias y creamos divisiones artificiales. If you wish to see examples on this, go on one of the Dharma Reddits. Si quieres ver ejemplos de esto, entra en internet a algún Reddit de Dharma, del budismo, Where many students argue about the number of angels that can dance on the head of a pin. donde muchos estudiantes discuten sobre la cantidad de ángeles que pueden estar bailando sobre la cabeza de un alfiler. You see, you have decided that some things are good, Hemos decidido que algunas cosas son buenas, invariably, invariablemente, and that other things are not. y que otras cosas no lo son. Oops. Ups. There are some circumstances Hay algunas circunstancias where the things you think are not good would be very good. en que las cosas que piensas que no son buenas serían muy buenas. And there are some circumstances where the things you think are bad would be excellent. Y a otras circunstancias en las que las cosas que piensas que son malas serían excelentes.
If you're practicing Dzogchen, you do not need rubber buggy bumpers. Si estás practicando Dzogchen, no necesitas rubber buddy. Can anybody think how to say that in Spanish? Guardrails? Yeah, maybe like guardrails. Como barandas para like in staircases, no? No. No. Like in bowling alleys? Oh, like this. Yeah, Right. so that the ball doesn't go Como- bouncing into other places. Yeah, como estas cosas que se ponen al costado de las pistas de bolos para que la bola no salga y se vaya a la otra pista. Estas como barreras, ¿no? Al costado de goma. Si eres practicante de Dzogchen, no necesitas eso. You see, this clinging to concepts Aferrarte a conceptos is based on not understanding impermanence. se basa en no comprender la impermanencia. Go back to the four turning minds. Vuelve a los 4 factores que revierten la mente. The first teaching in Dharma, La primera enseñanza del Dharma, precious human rebirth, precioso renacimiento humano, impermanence and death, impermanencia y muerte, the nature of suffering, la naturaleza del sufrimiento and how karma works. y cómo funciona el karma. Go back to the second one, impermanence. Vuelve a la segunda, impermanencia. Very few have actually realized that teaching. Muy pocas personas han realizado realmente, comprendido realmente la realidad de esta enseñanza. If you had, you wouldn't start thinking you could keep anything. Si hubieras captado y comprendido esto, no estarías pensando que puedes quedarte con nada, retener, ¿no? Nada. Constantly changing. Se están cambiando continuamente. The mind projects a fixed image, La mente proyecta una imagen fija, holds on to and assumes things are a certain way all the time. se aferra a algo y asume que las cosas son de una manera todo el tiempo. And when obvious evidence to the contrary goes by, Y cuando una evidencia obvia, clarísima, que es contraria a esto ocurre, you don't see it. no la ves. They did an experiment. Hicieron un experimento, It was some kind of football game. En un grupo de equipo de fútbol, un partido de fútbol. And during one of the, quiet times or something, they had a guy in a gorilla suit slowly saunter across the field. En uno de los intervalos hicieron que un hombre vestido de gorila pasara por el campo And about 10% of the people saw it. y solo un 10% de la gente lo vio. And the rest said this did not happen. Y el resto afirmaba que esto nunca había ocurrido. It's amazing the things I used to get away with as a crook just by being invisible. As a crook. Yeah. Es increíble las cosas con las que me salía con la mía cuando era una bandida. I had a nefarious youth. Y pasaba invisible. Yo tuve una juventud difícil. Rinpoche, my teacher, once got this giant dorji. Rinpoche, mi maestro, una vez tenía este dorje gigante Through the airport security. y lo logró pasar a través de la seguridad del aeropuerto. He just quietly walked around it. Nobody saw him. Solo Little short guy in a red dress. caminó al costado, Bald head. pasó por el costado del puesto de seguridad tranquilamente. Era un hombre bajito con un vestido rojo y sin pelo. They were all bothering me. They thought I must have had something. Todos me venían a buscar a mí y estaban seguros de que yo tenía algo. When I finally found him on the other side, he's like, "Are you done playing with the security people? Did you get a nice massage?" Cuando lo veo del otro lado del puesto me dice, ¿ya has terminado de jugar con estos agentes? Necesito un masaje en el pie. We try to see the world as we'd like it to be, Tratamos de ver al mundo como nos gustaría que fuera, or in other moods as we fear it might be. o en otros estados como tememos que podría ser. Holding that image of the outside and the inside is called ego clinging.
mantener esta imagen de lo externo, del mundo externo e interno de ese modo, lo llamamos aferramiento egoico. You suffocate yourself in tight, uncomfortable underwear. Te ahogas a ti mismo con una ropa interior sumamente estrecha y apretada. Go on, take the underwire bra off. You really don't need that. Quítate este sostén y esta ropa interior que no necesitas realmente. Release your hold on the constrictions and allow yourself to become. Suelta tu aferramiento de la constricción y permítete a ti mismo devenir, ser. Our suffering is simply a matter of constriction. Nuestro sufrimiento es simplemente cuestión de constricción. In Chinese medicine, En la medicina china and to some extent in Western medicine, y en cierto grado en la medicina occidental, pain in a place el dolor en un lugar is a sign of lack of proper flow of blood and neurons through that place. es una indicación de un bloqueo en el flujo normal de sangre y neuronas, digamos, en ese sitio. We say in Chinese medicine when the qi is blocked by a constriction in the channels. En la medicina china decimos que el chi puede estar bloqueado por una constricción en los canales There is pain in that place. y que ahí hay dolor en ese sitio. There's a number of things that can cause constrictions, both something that shouldn't be there, like a blood clot, Hay varias cosas que pueden crear esta constricción, algo que no debería estar ahí, como un coágulo de sangre, or when the body is too weak to send qi to that place, like venous insufficiency. o cuando el cuerpo tiene demasiada debilidad para enviar chi a una parte, como en una insuficiencia circulatoria venosa. But either way, what hurts is the constriction. Pero lo que duele es la constricción. This is why even people who have serious physical causes of pain, Por esto hay gente que tiene causas graves de dolor físicas, such as slip disc and other things, como movimientos de discos vertebrales y otras cosas. massages still help relieve it because they relax the surrounding area. Incluso en esos casos el masaje ayuda a aliviar el dolor porque relaja toda la zona que rodea este punto. They may not make it go away completely, Puede que no, el dolor no se vaya completamente, but together with a good pain control plan, they can be part of it and help. pero junto con un plan de medicaciones analgésicas puede ser un buen coadyuvante, ¿no? Algo que ayuda. The point I'm making is constriction hurts. Lo que quiero decir con esto es que la constricción duele. And most of the constriction is homemade. Y la mayoría de la constricción es hecha en casa, quiere decir hecha por nosotros mismos. Your mother taught you how to constrict your emotions so you would not bother her with them. Tu madre te enseñó a constreñirte para no molestarla. It was the only way she knew. Era el único modo que ella conocía para esto. And some of you have passed this to your own kids. Y a algunos de ustedes le han pasado esto a sus hijos. Don't talk about it, don't show it. No hables sobre esto, no lo muestres. Suppression La supresión just makes it come out your ears later. solo hace que te salga por las orejas tiempo después. Learn to relax. Aprende a relajarte. We suffer at every turn because our movements are constricted. Sufrimos en cada movimiento porque nuestros movimientos están constreñidos. We create for ourselves a small, cramped space, and that is all we allow ourselves to move in. Nos creamos para nosotros mismos un muy pequeño espacio como apretado y eso es lo único que nos permitimos para movernos en ello.
Perhaps we think taking too much space is bad. Quizás pensamos o creemos que ocupar demasiado espacio es algo malo. Perhaps we think being loud is bad. Quizás pensamos que hablar o mostrarnos demasiado alto es algo malo, ser vistos y escuchados. Look at your own self and see what you are constraining. Obsérvate a ti mismo o a ti misma y trata de ver en qué te estás constriñendo. What limits you impose on your personality. ¿Qué límites te impones a tu propia personalidad? These limits are a result of ego clinging and grasping. Estos límites son el producto del aferramiento egoico al ego. You think they make you the way you should be. Tú crees que ellos te hacen, te constituyen de la manera que deberías ser. We end up so narrow and uptight that we make everybody around us narrow and uptight. Acabamos tan estrechos y apretados que hacemos que la gente que está alrededor nuestro también termine estrecha y apretada. And there is no comfort to be found. Y no hay confort que podamos encontrar. Relax. Relaja. Let go. Suelta. Allow your primordial nature as it really is. Permite a tu naturaleza primordial tal cual es. To emerge. Que surja. As long as you hang on to your concepts Mientras te aferres a tus conceptos of good and evil. de bien y mal, Our great leader, nuestro the American president, gran líder, el presidente americano, watch the eyeballs, miren los ojos, la cara que pongo. said something Dijo algo recently. hace poco. He was talking about wanting to get into heaven Él dijo algo de querer ir al cielo and not so sure that he had the prerequisites. y que no estaba muy seguro de cumplir los requisitos. But he thought that there had better be a heaven and hell, Pero él dijo que es mejor que haya un cielo y un infierno, because if there was not punishment for being bad, porque si no hubiera castigo por ser malo, why would anyone be good? ¿por qué alguien sería bueno? Frequently, his comments leave me speechless. Con frecuencia sus comentarios me dejan sin palabras. Understand that everything Comprende que todo is an experimental mental construct existing only for an instant. es un constructo mental experimental que existe por un momento solamente. You too. Tú también. Questions? ¿Hay preguntas? Levanten la mano y manténganla levantada, por favor. Hello, thank you. Sí, quisiera preguntar si el estado de conciencia, de lucidez que se adquiere en un sueño lúcido, I want to ask if the state of consciousness of lucidity that you acquire or get in a lucid dream, ¿de qué modo tiene que ver con la conciencia primordial? in which way that is related with primordial awareness or awareness? Primordial awareness is always present. La conciencia primordial siempre está presente. It doesn't come and go. No es algo que empieza y termina. Each moment of life, Cada momento de vida, whether you are in a lucid dream
ya sea que estés en un sueño lúcido or a non-lucid o dream, en un sueño no lúcido or right now, o ahora mismo, is exactly the same distance from this primordial open está awareness, exactamente a la misma distancia de esta conciencia primordial, which is no distance at all. which is, ¿no? No distance at all. Thank you. Que es decir que no es ninguna distancia, no hay distancia. Mind. La mente, Big mind, la gran mente, composed of an infinite number of tiny nodes that we call little mind, constituida por un montón de pequeños nodos que llamamos mentes pequeñas, constantly changing. constantemente en cambio. A lucid dream is simply an analogy. Un sueño lúcido es simplemente una analogía For being awake, de estar lúcido, de estar consciente o despierto, for being lucid here and now. de estar lúcido aquí y ahora. Also, it's a lot of fun. También es muy divertido el sueño lúcido. You can do all sorts of stuff you can't do in daily life. Puedes hacer todo tipo de cosas que no puedes hacer en la vida cotidiana. Sí, otra pregunta, por favor, relacionada con Guru Rinpoche. Another question, please, about Guru Rinpoche. Siempre me ruenda esta pregunta, a ver si puede darme respuesta. I always have this question kind of work in my mind. See if you can help me. Guru Padmasambhava tenía varias consortes. Guru Padmasambhava, I think, had several consorts. Yes. Y por favor explíqueme, luego no entiendo por qué creó como un sistema, digamos, de monjes basado en el celibato. I don't understand why he created a system of monks based on celibacy. Thank you. Because they didn't have contraceptives at that time. Porque no tenían anticonceptivos en ese momento. And children are a great distraction. Y los niños pueden ser una gran distracción. Those of you in modern times, Ustedes que están en tiempos modernos, please use contraceptives por favor usen anticonceptivos until such time as you choose hasta que llegue el momento en el que decidan to have a samsara seed in your house. tener una semilla samsárica en su casa. Please, please don't do it by accident. Por favor, traten de que no sea por accidente. Contraceptives are available here in Spain, are they not? Aquí en España hay anticonceptivos. They are legal? Son legales. Yes, yes. Yes, they're going to probably not be legal in America soon. Probablemente en Estados Unidos pronto van a volverse ilegales. Get them while you can. Persíguelos mientras The puedas. last thing you want is to be accidentally pregnant in the middle of a war. Lo último que quieres es quedar embarazada accidentalmente en medio de una guerra. Take control of that. Trata de controlar eso. Next question. Siguiente pregunta. La práctica de tiro con arco, La práctica de qué, perdón? de tiro con arco, Ah, sí. sirve para... eso, tiene que ver con las enseñanzas de ¿cómo era? Dzogchen. I want to know if the practice of bow and arrow shooting can have any connection with Dzogchen. Absolutely. Sí, absolutamente. I was taught that as a meditative practice at Matrogompa in Ladakh. A mí me enseñaron esa práctica como una práctica meditativa en una gompa en Ladakh. Somewhere I have a beautiful picture of my teacher as a young man shooting an arrow into the sun. Tengo en algún lugar una imagen hermosa de mi maestro lanzando y disparando una flecha hacia el sol. He was an old man when I met him.
Él era una persona mayor cuando lo conocí. When you learn to be Cuando aprendes a ser, the shooter, a ser el que dispara, the bow, el arco, the arrow, la flecha and the target simultaneously, y la diana o el objetivo simultáneamente, without effort, sin esfuerzo, the arrow enters the center of the target. la flecha entra al centro de la diana. It's a specific practice. It's not about aiming. Es una práctica específica, no se trata de apuntar. I found that I'm able to do it with pistols as well. Descubrí que puedo hacerlo con pistolas también, con armas. And darts. Y dardos. In England, you know, you play darts in the pub. En Inglaterra saben ahí estos dardos y una diana en el pub. It's an interesting practice Es una práctica interesante of being in more places than one at once. la de estar en más de un lugar al mismo tiempo. Shakes loose what you think you are. Es algo que afloja lo que tú crees que eres. Thank you. I am the last one from yesterday. Yes. El último que intentó hacer la pregunta ayer. Good, I'm glad we got to you. Thank you. So, yesterday you mentioned patterns. Okay. Ayer usted mencionó patrones. Today we haven't heard this, you know. Today? But today But we I've been haven't. talking about Indra's web. That's the name of the karmic patterns. Pero hemos estado hablando de la red de Indra. Este es el nombre de la red de patrones kármicos. Okay, so that's what I wanted to ask, because karma is somehow related to identity. ¿Tú? Identity. No, Ah, identity. identity. Eso es lo que quería preguntar, porque el karma de alguna manera está relacionado con la identidad. And if you look to the water and see the sparks with the sun, okay, Si tú miras al agua y ves las chispas que reflejan el sol, and we, you know, compare this with our existence. si comparamos esto con nuestra existencia, So how the karma is attached to this identity? ¿cómo está adherido el karma a esta identidad? They say it is stored in the alaya venena, Dicen doctrinalmente que esto está almacenado en lo que se llama laya vijnana, which simply means the storehouse of consciousness, que simplemente significa literalmente el depósito de conciencia, which tells you nothing at all. lo cual no te dice nada en absoluto. It is in the channel pattern, Está en el patrón de canales, because in the second bardo, porque en el segundo bardo, the shadow of your karma is not upon you, la sombra de tu karma no está sobre ti. and for a few moments you are not held by old patterns. Por unos breves momentos no estás retenido o constreñido por patrones viejos. And have the closest thing to free will you're ever going to get. Y tienes lo más cercano al libre albedrío que alguna vez vas a tener. You're still a clump, Aún eres un aglomerado, but your channels have withdrawn, your chi has withdrawn from your channel pattern and no longer supports it. pero el chi se ha retirado de tu patrón de canales y ya no lo está sosteniendo. Everything has entered the central channel, Todo ya ha entrado al canal central, where the red and the white have come together at the heart, encapsulated. donde lo rojo y lo blanco se han unido en el corazón y se han encapsulado. The beyond time and space Más allá de tiempo y espacio, bardo of the three kayas, the first bardo, el bardo de los tres kayas, el primer bardo, has passed, ha pasado, but your chi has not reinflated a channel pattern. pero tu chi no ha vuelto a inflar un patrón de canales. When that happens, you will perceive the bardo of the Dhyani Buddhas and the bardo of
the fierce and peaceful archetypes. Cuando eso pase, vas a percibir el bardo de los Dhyanis y de los arquetipos pacíficos y airados. Because those are within your channels. Porque esos están dentro de tus canales. So they will manifest experientially as your channels reinflate with chi into a bardo body. Entonces, eso es lo que vas a experimentar cuando el chi vuelva a inflar esos canales y constituye un cuerpo de bardo. And you experience the bardo of becoming. Y experimentes el bardo del devenir. But there's a brief period Pero hay un breve periodo when Tudom, if you're going to do it, is done, cuando ocurre Tukdam, si es lo que vas a hacer, and you are there y estás allí, in a form of you in your prime, in your best of health. es como si estuvieras en la forma de tú mismo en tu mejor momento de tu vida, en tu mejor edad. The illnesses that killed you are gone. Las enfermedades que te mataron ya no están. And you are standing there in your normal place, your house. You see your relatives crying. Y estás ahí viendo tu casa y ves a tus familiares llorando. By now, the body is, unless you're a big hoo-hoo, the body has been cremated. El cuerpo ha sido cremado para ese momento, excepto si eres, if you're a big hoo-hoo. Then, you know, they pack it in salt for a while. Si eres alguien As much more involved funeral because they have to allow people to come and there's going to be ring cell and there's a big deal. Si eres alguien muy importante, a veces ponen tu cuerpo en sal para que se mantenga y ahí tiene que venir gente porque va a haber reliquias, rincel, etc. But for a normal person, you're going to get cremated pretty soon once Tudom is over before you stink. Pero para una persona normal vas a ser cremado bastante rápido después de que termina el Tukdam para no tener olor. If you even sat Tudom. Si es que experimentaste Tukdam. Or anyone even expected that enough to notice that you did. Incluso si alguien siquiera prestaba atención a esto para observar si estabas en esa condición. So at that point, you're standing in your place En ese punto estás en tu sitio, en tu lugar. as people are crying over your old clothes and giving them away, La gente cleaning out the closet, taking it down to the charity shops. está llorando y están limpiando, sacando tu ropa, donándola o dándosela a otras personas. And this is when people actually, common people, realize they're dead. Y este es el momento en el que en realidad la gente normal, común, se da cuenta de que está muerta. Most people find this rather upsetting. Y la mayoría de los humanos, de las personas, se sienten muy afectados por esto. To find out they're dead and see their loved ones crying about it. Darse cuenta de que están muertos y ver a sus familiares llorando. But at this point, without your... Look, when a bird flies up into the air, it leaves its shadow behind on the ground. Cuando un pájaro sale volando, deja en el piso su sombra. So this is a time like a bird in the air, because when the bird returns to land, Esto es como un ave, porque cuando vuelve el pájaro para aterrizar, it joins with its shadow again. se vuelve a encontrar con su sombra. It's a little bitty time without the shadow. Es como un momento que hay sin la sombra. During this time, you can do anything you have planned to do. Durante este momento puedes hacer lo que sea que hayas planeado hacer. If you think of it, that's why you should make a plan in life. Si piensas un poquito en esto, por eso es que tendrías que hacer un plan durante tu vida. Regardless of the karma that you've created, you can get into a Pure Land here. Sin importar el karma que hayas creado, puedes aquí acceder a una tierra pura. If you remember the possibility to do so. Si recuerdas la posibilidad de hacerlo. So make yourself a habit. Así que hazte un hábito When you find yourself at home, cuando estés en casa, in your common place, en tu lugar habitual, of imagining the Pure Land of your choice. de imaginar la tierra pura que prefieras. Choose one now, Elige una ahora, the one you are most attracted to.
a la que te sientas más atraído. Dzogchen is a very common choice Dzogchen es una elección muy común, muy habitual, because it is very peaceful and gentle. porque es muy pacífica, muy amable. Others, say adrenaline junkies, A otras personas, por ejemplo, los adictos a la adrenalina, might prefer Guru Rinpoche's Pure Land. pueden preferir la tierra pura de Guru Rinpoche. You should check them out Deberías chequearla. by reading and research. Deberías chequear esto haciendo investigación, leyendo sobre esto, Make a choice, y toma una decisión, learn the key, aprende la clave and repeat it daily. y repítela, la llave, ¿no? Y aprende y repítela diariamente. Each one has a key, Cada uno de ellos tiene una llave. usually a mantra or a seed syllable. Usualmente es un mantra o una sílaba semilla. Sometimes a prayer. A veces Prayer, no, a monlam. un monlam, una aspiración. Dzogchen, Dzogchen, the Pure Land of Great Bliss, la tierra pura del gran gozo, there in the west, behind where the sun goes down, está hacia el oeste, detrás de donde se oculta el sol, in the warm golden light. en la cálida luz dorada. The key is Om Ami Dewa Shri. Esta es la llave, este mantra. Repeat it after me. Repítanlo después de mí. Om Ami Dewa Shri. Om Ami Dewa Shri. If you say that, even think it in that time of the bardo, Si dices eso, lo piensas en ese punto del bardo, and intend to go there, you will find yourself there. y tienes la intención de llegar ahí, vas a notar que estarás allí. It is similar to a time of lucid dreaming, Es como similar a un momento de sueño lúcido, but you have a little bit more control than in a lucid dream. pero tienes un poco más de control que en un sueño lúcido. For in a lucid dream, you have to respect the integrity of the dream Para el sueño lúcido tienes que respetar la integridad del sueño to avoid waking yourself up, para evitar despertarte, which is way too easy. que es demasiado fácil que pase. At this time, you can go anywhere you imagine. En este punto puedes ir a cualquier sitio que imagines. You can pass through walls, Puedes atravesar paredes, through mountains, nothing will block you, puedes atravesar montañas, nada te va a obstaculizar, except not thinking of something. excepto no pensar en algo. How this bardo ends is, you know how fast you usually think of thises and that's? El modo en el que este bardo termina es, ¿has notado qué rápido aparece el pensamiento de esto, aquello, cualquier cosa? Since you can go anywhere you think of, Como puedes ir a cualquier lugar donde se te ocurra, you do, lo haces, and you end up moving so fast from here to there and there to here and to another place that you get dizzy and pass out. que empiezas a moverte tan rápido de acá a allá y a todos lados que te mareas y te desmayas. And then you wake up in the bardo of the Dhyani Buddhas, Y luego te despiertas en el bardo de los the Dhyani-Buddhas, third bardo. el tercer bardo. So make a plan. Entonces, haz un plan. In case you die in a state of chaos, En caso de morir en un estado de caos, in a state of high emotional turmoil, o en un estado de agitación emocional muy grande, or total chaos, caos total, the plane goes down, everybody's screaming, splat. el avión se cae, todos gritan, You may not actually notice the first bardo even if you're trained. puede ser que no notes el primer bardo incluso si tienes entrenamiento, Due to the chaos of your departure from life. debido al caos de tu partida de la vida. You didn't have time to get it all into the central channel and get it to do this, so it happens very chaotically. No tuviste tiempo de lograr que estos dos factores estén en el canal central, es todo demasiado caótico. So in that case, the first experience you have might be the second bardo.
En ese caso, tal vez la primera experiencia que tengas sea el segundo bardo. It's like, oops, well, that was sudden. Es como, oh, eso fue repentino. Then head for your choice of Pure Lands. Make a plan while you're living. Y luego dirígete a tu elección de tierra pura. Haz esta decisión, toma esta decisión durante la vida. I don't care how good you are at Dzogchen. No me importa qué tan buen practicante de Dzogchen seas, There's always going to be circumstances bigger than your practice. siempre te encontrarás con alguna circunstancia que es más grande que tu práctica. Next question. Siguiente pregunta. Hello. In this state of chaos and polarity that we are living in the samsara, Hola, en este estado de caos y polaridad en que estamos viviendo en samsara, how can an aspiration of bodhicitta and expand the bodhicitta into the world, how can we do that? For example, my teacher says to use active hope, no, to be in the world and bringing this bodhicitta into the world. How can you? ¿cómo podemos llevar una aspiración de bodhicitta al mundo en este estado? Mi maestro dice que necesitamos una esperanza activa de participar en el mundo y de llevar esto al mundo. Can you comment that? As you walk through life, Mientras recorres la vida, atraviesas la vida, here and there, opportunities to spread gewa will occur. encontrarás aquí y allá oportunidades de extender Gewa. If you are self-obsessed, Si estás obsesionado con ti mismo, you will not see many of them. no notarás muchas de estas oportunidades. You'll be busy worrying about yourself and not see the drowning bug in the glass of water that's been left on the table Estarás that you could fish out. obsesionado con tus propias cosas y no verás el insecto que está ahogándose en un vaso de agua en tu mesa, Which is not that important in the scheme of things, but is very important to that particular bug. que es no tan importante en el gran esquema de las cosas, pero para ese ser en particular es sumamente importante. And you would very much appreciate if you fell into the ocean if something or other fished you out. Y si te cayeras al océano, apreciarías muchísimo que alguna cosa te sacara de allí. So I recommend, rather than attempting it intellectually, En lugar de intentarlo intelectualmente, yo recomendaría, which gets way too much opportunity for the ego to get involved, porque este enfoque intelectual tiene demasiada oportunidad para que el ego se involucre, to practice Tantra, recomiendo que practiques Tantra, specifically the Chenrezig sadhana taught to me by Lama Yeshe, especialmente la sadhana de Chenrezig que me enseñó la Mayeshe, which I believe Jan Owen was teaching yesterday afternoon, evening, que creo que Jan Owen enseñó ayer and it probably got recorded. y probablemente quedó grabado. It's an incredibly powerful practice. Es una práctica increíblemente poderosa. It opens your heart. Te abre el corazón. And because it's tantric and in symbols, Y dado que es tántrica y en simbólica, it sneaks right by the resistance se escabulle justo por detrás de la resistencia of your self-preservation instinct, which is ego's thing. de tu instinto de autopreservación, que es esta cosa del ego. Tonglen, if done properly, La práctica de Tonglen, si la haces adecuadamente, is also quite effective at this. también es muy efectiva para esto. For the first step is to get out of yourself and exchange yourself with another. Pues el punto clave o inicial es salir de ti mismo e intercambiarte con otro ser. A bug or a bird, Un insecto, un pájaro, and then when you inhale the black smoke of their suffering, while feeling the relief of that being removed because you're in two bodies at once,
Y luego cuando sientes la inhalación de este humo negro del sufrimiento de ese ser, mientras al mismo tiempo sientes el alivio que siente ese ser, porque eres los dos seres al mismo tiempo, and the black smoke contacts the bubble y el humo negro entra en contacto con la burbuja of your ego, de tu ego, and like matter and antimatter coming together, y como materia y antimateria contactándose, the bubble of ego, la burbuja del ego, of self-focused self-protectionism, del autoproteccionismo y del foco en uno mismo, and the suffering y el sufrimiento, obliterate each other. se aniquilan mutuamente. And all that's left Y todo lo que queda is the pure, clear light, es la pura luz clara, sometimes called Sambhogakaya, a veces llamada Sambhogakaya, sometimes called bodhicitta, a veces llamada bodhicitta, Buddha consciousness. conciencia búdica. So I would recommend that. Yo te recomendaría eso, So that you could see de modo que puedas ver the opportunities of action las oportunidades de acción that might be of benefit. que podrían ser de beneficio. Next question. Siguiente. Thank you. Por ahí. Levanta la mano. Levanta la mano, por favor. Hola. Quisiera hacer una pregunta acerca de Rigpa. Hello, I want to make a question about Rigpa. Este momento en el cual hay esta presencia de vacuidad. This moment when there is this presence of emptiness. En algún momento, ahora que mencionaste el vuelo de un pájaro que ya no ve su sombra, At some point, now that you mentioned the flight of a bird who cannot see its own shadow, creo que es una imagen que Ay. se repite constantemente en el día a día para nosotros cuando vemos un pájaro volando. I think this is an image that repeats itself again and again for us when we see a bird in flight. Y en ese sentido, tal momento es el que podríamos en alguna situación alargar, hacer constante. Or maybe in some circumstance, is it possible that we can extend and make constant that moment? Y intentar visualizar esa tierra pura. You cannot extend and make constant any moment. And she said also try to visualize a pure land. When they have nothing to do with each other. No, estas dos cosas no tienen nada que ver entre sí. It is not that the bird cannot see its shadow. No es que el pájaro no puede ver su sombra, It's that at this point in the death process, sino que en este punto en el proceso de la muerte, although one's karma still exists as a potential in the pattern, aunque el propio karma existe aún como un potencial en el patrón, it is not attached to you, no está adherido a ti, just as the bird has separated from its shadow, del mismo modo que un pájaro se ha separado de su sombra, but wherever it lands must come together with its shadow again. pero donde sea que aterrice debe reencontrarse con su sombra nuevamente. Now, you could use seeing a flying bird Puede que tú uses el ver un pájaro volando as a mnemonic como un recordatorio for the mantra or key of your Pure Land, del mantra o llave de tu tierra pura de preferencia, to get you to remember to say it often. para recordar, decirlo frecuentemente. But other than this, I don't quite understand what you're trying to do. Pero aparte de eso, no estoy entendiendo bien lo que estás tratando de señalar.
quisiera transmitir una experiencia I would like to share an experience. Why? que es ¿Por qué? porque en el momento en que veo un pájaro volando, Because at the moment when I see a flying bird, logro rigpa. I achieve Rigpa. No, you don't. No, no es así. That is not Rigpa. That is an experience. Eso no es Rigpa, eso es una experiencia. And there are no achievements in Dzogchen. No hay logros en Dzogchen. Although you enjoy the sight of flying birds, Aunque disfrutas la vista de un pájaro volando and they seem to make you feel open and happy, y da la impresión de que te hace sentir abierta y feliz, this is a feeling, esto es un sentimiento, an idea, una idea and a perception. y una percepción. It is moving. Es algo que cambia, que se mueve, It comes and goes. viene y va, o sea, empieza y termina. It is impermanent. Es impermanente. Rigpa seeing itself. Rigpa viéndose a sí mismo, Awareness. conciencia fundamental, Sambhogakaya. Sambhogakaya, The clear light nature. la naturaleza, luz clara, The vitality of bodhicitta la vitalidad de bodhicitta, does not come and go. no empieza ni termina. It has no dependence on the circumstance No depende en absoluto de una circunstancia, of what you see, hear, or think. de lo que ves, escuchas o piensas. Keep practicing. Sigue practicando. ¿Es vacuidad? ¿Es una pregunta? Sí. Is emptiness? What about emptiness? ¿Qué es lo que quieres saber de la vacuidad? ¿Qué respecto a la vacuidad? La experiencia de vacuidad. But it's an experience. Pero es una experiencia, One of many experiences. una de muchas experiencias. It comes and goes. Va y viene, empieza y termina. It's moving. Es algo que se mueve, que cambia, Impermanent. impermanente. Therefore, do not grab it, Por lo tanto, no lo aferres, because grabbing something impermanent is futile. porque aferrar algo impermanente es inútil. Leave it the freedom to come and go as it will. Déjale la libertad de que vaya y venga como desee, como quiera. Anything that has a cause Todo lo que tiene una causa will end. terminará. Do not attempt to maintain something you have acquired. No intentes mantener algo que has adquirido. Gracias. There is a question online. Okay, I'll take one online question. We have a question from a Spanish speaker saying, you have mentioned a couple of times references to the war. Do you think or feel as likely a coming war? And in that case, any advice of how to position ourselves in this critical situation? Usted ha mencionado un par de ocasiones referencias a la guerra. ¿Cree o siente como probable una próxima guerra? Y en ese caso, algún consejo de cómo situarse en esa situación crítica. I think it probable at some point because people do that. Creo que es probable que en algún momento pase porque los humanos, la gente hace eso. And the only recommendation I can give is to duck if possible. Y la única recomendación que puedo darles es esquivar si puedes. Yeah. Hola, muchas gracias por las enseñanzas, Lama. Tengo una pregunta en relación al mundo
a ese hogar de paz al que podemos acceder igual en el momento de la muerte que comentabas el mantra. I have a question about this peaceful place that you mentioned that we can access in the moment of death, and that you said there is a mantra that you share the mantra for. Yes. En caso de que accediéramos allí, ¿seguiríamos contribuyendo al bienestar de los seres? In case if we would access this pure land, would we still be contributing to the well-being of beings? Yes. When you are ready, it's a nice place to rest Sí, cuando estés lista, es un buen sitio para descansar and to train further y para entrenarte so that your skills of assisting beings are better. para que tus capacidades y habilidades de ayudar a los seres sean mejores, So that when you choose to be reborn, para que cuando elijas renacer you can be more effective. puedas ser más efectiva. Gracias. Thank you. My question is to do with the bugs and how, if you are aware of the suffering of a sentient being or the bugs, Mi pregunta tiene que ver con el sufrimiento de los insectos y si uno es consciente del sufrimiento de los seres, what is the practice that you can try to apply to try to avoid your ego becoming the reason you are helping? ¿qué práctica puede dar para evitar que el ego sea la razón por la que uno estaría ayudando a esos seres? Tonglen, Hombre. as you continuously again and again pop the bubble of ego, Mientras una y otra vez estallas la burbuja del ego en la práctica del Tonglen, it thins out. esta se hace más delgada, más fina, You trip over it less often. y te tropiezas con ello menos. I still recommend Tantra rather than intellect. Yo sigo recomendando Tantra en lugar de intelecto. Tonglen is a tantric Keirin practice, as is the Chenrezig. Tonglen es una práctica de Keirin, de camino gradual, tántrico, igual que Chenrezig. Ego is a funny thing. El ego es algo bastante peculiar. It's like a cat. Es como un gato. Cats hate to be laughed at. A los gatos no les gusta que te rías de ellos. So does ego. Al ego tampoco. If every time your ego gets in the way, Si en algún momento el ego se pone en tu camino, you mentally point at it and laugh hysterically, mentalmente señala a ello y ríete mucho a carcajadas. it will soon stop doing that. Y va a dejar de molestar. If your cat is jumping on the counter to steal the butter every day, Si tu gato se sube a la mesada para robarte la mantequilla todos los días, and every time it does it, you point your finger and laugh at it and laugh hysterically, y cada vez que lo hace lo señalas y te ríes a carcajadas, your cat will decide that jumping on the counter to get the butter is embarrassing. tu gato va a resolver, a decidir que subirse a robar la mantequilla es algo avergonzante. And will mostly avoid doing so because they hate to be embarrassed. They'd rather be wet than embarrassed. Va a evitar eso porque no les gusta hacer cosas avergonzantes y prefieren mojarse incluso antes que sentir vergüenza. Laugh at yourself. Ríete de ti mismo. Laughter is very important La risa es muy importante. because we're all really silly things. Somos todos cosas bastante ridículas. Stop taking yourself all so seriously. Deja de tomarte tan en serio.
Next question. Siguiente pregunta. Sí, buenas tardes, Lama. Tocando nuevamente el tema de la muerte, cuando morimos, creo que hay una disolución de elementos. Touching again on the issue of death, when we die, I think there is a dissolution of the elements. Yes. Si hay un orden de ellos. Is there an order for this process? Yes. Sí, lo hay. In most cases, En la mayoría de los casos, earth element is absorbed into water, water is absorbed into fire, fire is absorbed into air, and air is absorbed into space. en la mayoría de los casos, la tierra es absorbida en el agua en el fuego en el aire y el aire en el espacio. This is the normal progression when dying of an illness. Esta es la progresión, el progreso, la secuencia normal cuando mueres de una enfermedad. If you explode, I have no idea. That could make the whole thing different. Si explotas o estallas, no sé, puede cambiar la secuencia. Bien, y también hay unas visiones en ese proceso de la muerte, de disolución. Visions in this process of dissolution. Yes, there are, although I did not teach them in this teaching, since they are easily accessible in books and online. Sí, And I wanted to focus more on the Dzogchen aspect here. Sí, hay una secuencia de experiencias y visiones, pero no hablé de esto en esta enseñanza porque es algo que puedes encontrar fácilmente en grabaciones y en libros y quería enfocarme más en el aspecto de práctica Dzogchen. There are many details about the bardo Hay muchos detalles respecto al bardo that I did not teach in this teaching because I taught in one a couple of weeks ago. que no mencioné en esta enseñanza porque ya lo enseñé en otra enseñanza hace 2 semanas. And it should be online available, and it's just details, I'm looking for it. not transmission. En línea y son detalles, no son transmisiones. Okay, thank you very much. Gracias. Hello, La Malina and everybody. Hola, La Malena y a todos. I have so many questions I want to ask you, Tengo tantas preguntas que quiero hacer. but because this is the last day of teachings, I'm going to ask you the most controversial question I can think of. The most Controversial. Okay. Pero como es el último día de enseñanza, le voy a hacer la pregunta más controversial que se me puede ocurrir. We live in a time of great geopolitical and social unrest. Vivimos en un tiempo de gran inquietud geopolítica y social. In this emergent multipolar world, En este mundo inmenso y multipolar, there are many new religious, ideological, and philosophical ideas emerging. hay muchas ideas ideológicas, políticas surgiendo y religiosas. Considering that Dzogchen is the ultimate experience of any event, secular and non-secular, Considerando que el Dzogchen es la experiencia suprema de cualquier evento, de todo evento, ya sea secular o no secular, and thus it transcends every religion and ideology, including Buddhism and its connections to Siddhartha Gautama, y dado que de este modo también trasciende toda conexión al budismo y a las enseñanzas de Siddhartha Gautama, what do you think is the role of Dzogchen in this new emergent world stage? ¿cuál considera que puede ser el rol del Dzogchen en este nuevo estado mundial? And more specifically, to give some examples, Y más específicamente, para dar algún ejemplo, can Dzogchen be integrated with, let's say, Christian mysticism, European paganism, or mindfulness studies which are secular in academia? Well, first of all, did someone tell you I was a Buddhist? ¿alguien te dijo acaso que yo soy budista? Apologies, I presume things which apparently are not true. Disculpa, tal vez di por sentadas cosas. Oops.
Isms are religions. Los ismos son religiones. I was raised secular humanist. Yo fui criada como humanista secular. But do not follow that really at this point. Pero no sigo literalmente eso en este momento. We are in the middle of the information revolution. Estamos en medio de la revolución de la información. If you may remember the agricultural revolution, Si recuerdas o recordaras la revolución agrícola, it was just as messy, fue igual de confusa, but took longer and moved slower. pero llevó mucho más tiempo y se movía más despacio. The industrial revolution, La revolución industrial, recent, más reciente, has barely ended apenas ha terminado when the information revolution has begun. y la revolución industrial informática ha comenzado. And it is causing a great deal of mental confusion. Y está causando mucha confusión mental. As have all those revolutions. Industrial revolution was harder physically. La revolución industrial fue más dura físicamente. Black lung and all of that. Black lung, coal miners. Los pulmones negros, lo que le ocurría a los mineros y todo eso por el carbón. The information revolution is more confusing mentally. La revolución informática es más confusa mentalmente. Wonder what comes next. Y me pregunto qué viene después. Dzogchen is not part of an ism. El Dzogchen no es parte de ningún ismo. Nor are any isms excluded from practicing it. Ni ningún ismo está excluido o queda excluido de practicarlo, de su práctica. However, Sin embargo, there are certain methods in Dzogchen hay ciertos métodos en Dzogchen that do not necessarily still exist que no existen necesariamente aún, in other isms. que ya no existen necesariamente en otros ismos. Christianity may well have had a Dzogchen line. Es posible que el cristianismo haya tenido un linaje Dzogchen. Then there was the Inquisition. Y luego tuvimos la Inquisición. I am told that the Cherokee had Dzogchen, Según me dicen, los Cherokee tenían un Dzogchen, but it did not survive the Trail of Tears. pero no sobrevivió la cacería de nativos de Estados Unidos. I'm not sure what happened to the Muslims. No estoy seguro de qué les pasó a los musulmanes. Maybe the Sufis have something still, Tal vez los sufis tienen algo todavía, although I have been unable to investigate that to find out if it's true or not. pero no he podido investigar eso para saber si es verdad o no. I heard a rumor He escuchado un rumor that somewhere to the east, maybe in Georgia or on the Silk Road, que en algún sitio en Oriente, ya sea Georgia o en la ruta de la seda, there is an Orthodox monastery hay un monasterio ortodoxo hidden away in the mountains that still has Dzogchen. oculto en las montañas que todavía tiene Dzogchen. Whenever I go out that way, I ask if anyone knows where it is. Cuando voy a esa zona pregunto si alguien sabe dónde está. Maybe. Quizás. Does this answer your question? ¿Responde esto tu pregunta? Yes, it does. Thank you. And it doesn't seem in the least bit controversial to me. Y no me parece... I thought you were going to ask me about sex. Sex is always controversial. Yo pensé que me ibas a preguntar algo de sexo. Next question. I think we have time for one more, and then we may be at the end of today. Creo que tenemos tiempo para una más y que después ya... Hola, Lama. Yo quería preguntar, ayer comentaste cuando tienes un ñam
que puedes aplicar el PET como una instrucción. Yesterday, Lama, you said when you have a nyam, you can apply the pet. Yes. Pero quería preguntar, cuando una persona tiene un trauma sexual o asociado a la violencia, que normalmente se manifiesta al principio como deseo, ira o miedo. ¿Es una pregunta? No. Y luego vendrá la pregunta. So when a person has a trauma of some sort, for example, sexual trauma, and it manifests as desire or violence or this. En este principio, antes de que se desencadene todo el proceso de apego, de dolor, etc. In this moment, before the process of attachment, pain, etc. is triggered, también sería una instrucción aplicar un PET ahí. Is it a good instruction to apply PET in that moment? I have not tried it for that, but I do not see any harm in your giving it a try. Let me know if it works. Yo no lo he probado de ese modo, pero no veo obstáculo para que pruebes esto. Hazlo y déjame saber y hazme saber si funciona. Ok, gracias. Okay. Okay, last one. Última pregunta. Thank you. I would like to ask about the samsara seeds, the children. I really liked them. That was what my teacher used to call them, Yeah. but he was a monk. It was really funny. Los niños, mi maestro los llamaba así. I have two of them, so Tengo dos de waiting ellos. for me. Lately, I have like a strong will of like helping children or teaching children. I teach a little bit. You know, like okay. Tengo un fuerte deseo de ayudar a los niños. To recognize that the sky is there, like it's really here, you know, like as you. A señalarles, ayudarles a que noten que realmente el cielo está aquí. Contact Candice O'Denver, Lama Candice O'Denver, Ponte en contacto con Lama Candice O'Denver, who has written some books for children that are excellent on Dzogchen, and they're for 3 and 4 year olds. Yeah. que ha escrito unos libros que son excelentes para niños de 3, 4 o 5 años. Exactly. I just feel more than ever that in those ages, you know, starting 3 or 4, 5, 6, even later, you know, it's like a precious timing before Yes. everything is getting solidated, and so it feels like, and also because these times, you know, everything is so instant, so like feels cut into the chase, you know, so something like really. Go to Candice, because Yeah, those you are feel- written and you can use them as templates for telling stories and other things. Thank you. Pienso que esa edad es muy importante y la respuesta es What's Candice's new name? CJ CJ Rinpoche. Rinpoche. Thank you very much. I think we're good for today. Creo que hemos terminado por hoy. Nge wandi nyur dudak che che sahala go pashu. We really are all in this together. Realmente estamos todos juntos en esto. And that is the essence of bodhicitta. Y esa es la esencia de bodhicitta. Okay, let me just move that to there and then. Bueno, Hang on, let me get the bumpa. ¿funciona esto, Mariano? ¿Mariano? Because I put a lot in Mariano, it ¿me this puedes time. subir el volumen? Hola. Hola, en orden, vamos a pasar por aquí. Vamos a poner una mesita para dejar los sobres, ¿vale? Aquí a un lado. We will have a little table here next to Lama. You can put the envelopes with Dana if you want. Y luego pasamos por detrás y podéis, si queréis, al traductor por su servicio, quien haya necesitado. And then you can walk behind Lama, and if you want, you can offer Dana to the translation. Si habéis requerido el servicio del traductor, pues podéis darle su ofrenda. Y nada, muchísimas gracias por venir.
muy agradecidos. Hemos conseguido lo justito para cubrir los gastos. Thank Y sí, you sí. for coming. We have, like we said, we have managed to cover the expenses of the event. Y nada, pues si seguimos así el año que viene, pues si Dios quiere. So hopefully next year we can also invite Lama again. Muchas gracias por todo. Thank you very much. And do please offer Donna to the translator. He works his ass off. Give me. All right. Come back. Yes, tie them up in a way I The clothes, like the fold is pointing at the right side. I know this is the right way of doing it, but I can't remember which. You take this right here. Please wait. Thank you. Who was just here? The fold represents Oh, okay. the central channel. That's exactly what I was going to say. Of course you can't. Bueno, si alguien necesita una cata, aquí hay 3 que se la podemos prestar y luego ya la devuelve. Si alguien no tiene. There are 3 katas that we can dispose if you need one. Compré la cata. Ah, ¿sí? Se lo llevo a mi nieto. Ah, está muy bien. Claro. Eso tengo 3, por el año pasado tenía 10, pero María. Too many people. It's not necessary. Okay, good. I It's can not start important. Thank you for all of the work you guys are doing. No. Thank you so Thank you much. to you. It's beautiful. All the people here is amazing. María. María, ¿quieres que ponga música o no? no, luego ya cuando salga por la puerta ya. No, porque muy probablemente cuando se vaya se van todos. Cuando se van todo en plan aquí, si quieres, si no tampoco, ¿eh? Si quieres recoger, Thank you. ¿sabes? Si quieres recoger ya. Te hago con la foto y te la paso. Sí, eso.